abbiamo detto che è lo slippery.
Ma no! Ma come pi greco? Piri piri. Tra l'altro continua a colpire questa. Sai che cosa c'è qua in alto, Ardi? O comunque gli altri che mi stanno seguendo? Cos'hai contro i greci? No, contro i greci in realtà niente. Sono simpatici. Fanno cose buone da mangiare. Dov'è che non la sto più trovando? Volevo abbassare. Piri 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 piri. Dicevo, c'è una no, non quella. Questa. Questa Ardi. Non te l'aspettavi, eh? No, in effetti non lo diresti se uno che ama le armi bianche c'ha una pistola del 1600. In effetti no, non me l'aspetterei neanch'io. No, non me l'aspettavo, vedi? T'ho beccato. Stasera come va? Tutto bene? Vedo che c'è in lurk anche Work Diabolic. Un archibugio, no, è proprio una pistola del 1600, di preciso non so di quando. Però è proprio una pistola. Cioè non è un archibugio. È semplicemente pistola, nulla di più, nulla di meno. Riproduzione ovviamente perché però troppo? Troppo? Questa spara, oh. Troppo? Allora dicevo, stasera volevo continuare appunto. È finita, sì. Stasera volevo continuare Tell Me Why, che l'ultima volta abbiamo scoperto delle cosucce interessanti. E vediamo un po' dove ci porta quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Metta via prima che la bano, addirittura a riproduzione di pistola.
Ma oramai Twitch non so più cosa aspettarmi da Twitch, guarda. Just hurry it up with those files. Ah, eravamo rimasti che stavamo cercando informazioni sull'incidente con nostra madre, su chi avevano interrogato, le varie risposte per scoprire cosa bene o male un po' tutti ci dicevano o meno. Non ci dicevano, appunto. Avevo salvato, mi ricordo che avevo visto una roba e poi ci avevano beccato. Io non mi ricordo cosa stavo facendo, però. Shit. Ah no, ok, I'm sorry, avevo Tyler. I finito. couldn't stop him. He's coming your way. I fratelli comunicano mentalmente. Get out. Uncle, we didn't mean I'm to. not gonna repeat myself. Va bene, Arby. You're a Lurca goddamn tranquillo. hypocrite. I said move it. Hey, get off me. Rather spend the night here? Come on, I said don't fucking touch me. go on. È And incazzato, consider eh? yourselves lucky you're family. Parliamo in privato. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. Di tutto We quello che know non ci hai about detto, social services. simpaticone. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Poi in privato mi sarei spostato visto che di Ok. sotto ci sentono. Però, bevi, come bevi? Yeah. Non me l'aspettavo. You're right. We need to talk. Ah, ecco, andiamo a parlare. Simpaticone. Grazie Arby per farmi The idratare. winter before your mother's death was hard. Ok. Delos Crossing was snowed in for months. Va bene. Most roads were closed and La plant stai pigliando supplies were veramente scarce. tanto larga, ne sei consapevole? Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left sì, nothing lo to scrape sappiamo. up. Even if locals had found time to help her. I'm not sure your mother would have accepted. Non so. You're saying Tessa reported our mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Ok. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. E generale riportare la denuncia di Tessa. Ok. So you took her word for it and called child services. Failure to provide adequate food, Cacciatore Matto, quindi la Lack of rappresentazione. appropriate Figuri, bevo anch'io. supervision. Bravo Arby. inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? That's Prove bullshit. sufficienti adesso. Just Ci ha sempre following the law. trattato then. bene. Right. Quindi aveva paura di perderci. Is that why you came over that day? The day she died? To warn her about social services? Ti abbiamo sgamato, She loved you furbetto. two so damn much. She deserved a chance. I didn't see it coming. Quindi volevano... Ciao Jimmy! I don't know. L'ho ammesso, Tessa, Right quella there, Must have dell'emporio, decided ha denunciato nostra madre ai servizi Always sociali telling each perché other non the era in truth grado was our di number one rule. sfamarci in sostanza. Still is, little moose. Aveva difficoltà. And yet you still lie. Ciao Baffo! Benvenuti I didn't want you two putting raidanti! yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Certo, abbiamo dovuto faticare per tirartelo fuori,
Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got Ciao every right to Leiden, be angry. benvenuto nel gruppo dei Your lurcatori father? professionisti. It's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler. If you want it. Mm. Dai, siamo fiduciosi. I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. Ok. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. No, tu sei arte. No, tu. No, voi. Tutti voi. Vi tocco. Abbiamo fatto un gran bel Group passo hug? avanti, Beh, adesso mi sembra un po' esagerato l'abbraccio di gruppo. Absolutely not. Esatto. Dell'arte ci stava toccando, no? Dell'arte cognome? No rest for the wicked, huh? Oh yeah, Tyler. Aia, sorella, che male. Mi sono fatto i cazzi tuoi. I saw the invoice from Fireweed. When you were going through my stuff, Right. Sì. we don't have to talk about it. Oh, actually, no. I'm not gonna let you tough guy your way out of this. You didn't have Hey. to do that, but you did. And going to Fireweed was everything. So, thank you. Okay? Okay, Tyler. You're welcome. Beh, dai, stiamo risolvendo. I feel like I owe you an apology. Oh yeah, what for? Breaking and È entering? partito un momento Alabama con la Invasion of sorella? privacy? Sorry. Mi sono perso It was messed qualcosa? up. Don't worry about it. Ah, Apology sì. accepted. Sì, baffo. Just don't È ever partito un pull that momento shit again. Alabama con la sorella. Well, see you around then? You know where to find me. Sai dove trovarmi? E anche tutta la tua roba. Oramai conosco tutto di te. Devi stare calmissima, ti spacco la faccia, Well, Ho that i went better poteri. than I was afraid it would. Sì, sì. Non diciamolo a nessuno però che parliamo con la mente noi due. Si sa mai. Quindi ce ne andiamo? C'è più niente da What toccare? happened up there? Long story. Hey, you know the drill. Chin up. Yeah. Guarda come giro. Chin up, stand tall. Sono bravissimo, guarda. Guarda, guardatemi. Ehi, 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 guardatemi, sono bravissimo. I could Ehi, use a ehi, beer. guardatemi. It's noon. Anch'io vorrei Which una means birra. that by the time I drink one, it'll be afternoon. Non fa una I piega, è un can't be ragionamento expected to perfetto. enjoy my pulled pork sandwich without a cold one. Are we still on for lunch tomorrow? Sandwich Yeah, con sure. sfilacci di maiale, I'll cazzo deve text essere you. buonissimo. Straccetti di maiale. Sorella, la smettiamo di spingerci? Come sei violenta. Si vede che l'hai uccisa tu, nostra madre. You two on your way out? Yeah, we've got stuff to do. You ready, Allison? Yep. Let's roll on. Well, don't be a stranger, Tyler. Sure. See you around. See you later. Se vuoi puoi arrestarmi. No, qui avevo già visto. Era quella dei cagnolini? Oh, Sì, vedi, ha un cagnolino peluscioso. Che carino. Posso entrare qua? Abbastanza convinto che non potrei, però... A posto. Ma c'era delle... Ah, ma era questo. Eh sì. Rorschach Sounds. Shish. Joshua, where are your jars from last week? The same place we've been filing them for the last 20 years? I've been through this 100 times with you, man. Why does it matter if they're in the computer? They're written and classified. That's what counts. Public record. People need to be able to La look at gente them deve online. poterli consultare online. I don't have time to pick up your slack, Greggs. Vabbè, cose che penso non ci interessino. Magari sbaglio, però. Andiamo, sorella.
Con quale passo svelto? Allison, Sei incazzata? you feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. E perché sei uscita tutta incazzata dalla porta? What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. Ah, That's non andiamo a enough, minarla Tyler. con le Talk to spranghe Tessa? stanotte? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Abbiamo dei ricordi, attenzione. Oh my God. Children, Tessa. Tessa, you need to leave. Come on, kids. everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. Non è che voleva lei essere nostra madre per qualche ragione. Oh God. Oh God. Sorella, abbiamo un'auto sola, te ne stai calma? Avevo pensato che il Cacciatore Matto fosse uno dell'assistenza sociale che ci voleva portare via, però che senso avrebbe? Cioè, mi sembra esagerato la madre che dice adesso ti uccido. Non sto capendo. Where is everybody? Tessa's gotta be around somewhere. Beh, non è che sia tanto grande, eh. E poi va... Ehi I think I'm Tessa! hearing something. Abbiamo dimenticato Oh, la at least we carta know di the entire world credito. didn't vanish. Salterà fuori. Meno che non sia ammazzata, ma... Cioè, Dio, spero di no. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna Giusto, do a bit of droghiamoci. shopping. You look for Tessa, okay? Ma come un po' di spesa? Non l'abbiam fatta ieri. On it. Ho comprato le patatine nel succo, che cazzo volete comprare ancora? Stopped to take a leak. Just as I was finishing up, see, a big old boat was staring me down. Un grande vecchio What do I Alden. do? I grabbed my odd six from the truck. Oh and man, set I my haven't had sights. this cereal in forever. Yes, Fatta, sir. compriamo. Wait, you said Parliamo di Hey pesci, guys, dai. I hope I'm not interrupting. not at all. Oh, hey, Tyler from the boat, right? L'hai peccato. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. Oh, scemo, ti spacco la faccia. Lo so che parlavate di Alci e l'hai ammazzato, eh. Ti spacco la faccia, sai? Prendo la canna e ti strozzo, la piego e ti strozzo. Doing some shopping? Yep, just the essentials. Well, don't let me stop you. So, I heard you were shooting moose outside your permit area. Not really any of your business now, is it? Come on. I'm not gonna Oddio. report you. But it's a shitty thing Io to ti do. I denuncerei. think it's time to finish up your shopping and move on, brother. Yeah, I'll do that. Hai ammazzato un alce fuori dalla cosa, eh? Persona bastarda. You two just can't stay away, huh? Unfortunately. Scusa, giro un attimo a We're looking destra, for adesso Tessa again. arrivo. Well, she took off about half an hour ago. Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. Beh, dai. How about Tom? He busy? He's been in the office all È in morning, ufficio so tutta la who mattina, knows? perciò che lo so But che lo troviamo in it's Tom, ufficio. so it's probably safe to interrupt him. Ok, dove cosa volevi che guardassi? No, Simon, sei a posto, I quel thought you numero were non ci working at the credo. diner Ah, today. Nah, dov'è I che l'hai switched visto? shifts 'cause I wanted to Scusami. get some Ah, sleep, ok. But it turns out I was also scheduled to work at the store Leiden, Wait, che ci Michael. vuoi fa? How do you always end up double booked? because I'm too much of a badass to reschedule. Voglio ascoltare, You're ma gonna work senza yourself aspetta, to faccio death, così. you know? Yeah, well, I can't really Fatto. turn the money down. That security deposit is gonna be a bitch. I have no idea how I'm gonna get my half together. Selling blood's a thing. Abbiamo qualcosa da comprare Worried qui. about the house? Io voglio Oh. spaccargli la faccia, non si può. I had to turn down an appointment with the only interested buyer we've gotten. Well, girl, you're lucky I'm picking up the extra shifts then. Io voglio andare in ufficio, ma voglio anche comprare qualcosina, non c'è... So, della segale... che prendo da disegnare. Leiden, non triggerarti, dai.
Maybe I should pick up some for Allison? E perché non lo prendi? Vabbè, ho capito che non dobbiamo davvero prendere robe. Ci sono questi, ma non Oh li fa man, I pigliare. haven't had this cereal in forever. Vabbè, andiamo a parlare in ufficio con Tom. Tom? Tom e Jerry? Tom? Come in. Ehi là. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out Non our next ascoltare, move. fai finta di non Well, why don't we ascoltare. schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Eh, Harold, ci I sta. have to go. We can pick this up at the meeting. Ciao, I sorella. should be on my way over soon. Allora. Hello, Tyler. Uè. Can I help you? Si deve spostare un attimino perché... Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. Cioè, We were over at the police station and we took a abbiamo look dato at un occhio al Marianne's fascicolo del case caso di file. Mi sembra un po' troppo diretto. Okay. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Infatti. Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Tessa reported visto che siamo Marianne to stati social diretti. services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. Ci I sta. try to stay out of other people's Ci affairs. sta in realtà, ci sta. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this Esatto. better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim Sì, we ma sono went through passati anything cos'è, close to what 16 you anni, did, 15. but it was a cruel reminder of the Cioè, limits of trust. brutto, sì, ma figa, le persone muoiono tutti i giorni, eh. Well, if we want to get past the Tranquillo, limits of Cash, da quello trust, che ho capito oggi we vogliono only need to urtare face what tutti. happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Ok. Hey, Yes? you said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Oh, Yep. wow. Yep, I'll be on my way in a minute. So, kids, was there Poi ci chiama anything else Kids, you tra two l'altro, wanted to sul talk set. to me about? Did you ever hear Meno, any rumors about our mother? Like, who her father might have been? Ah, non lo sanno Well, neanche loro not allora. exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. Cacciatore Matto potrebbe essere il padre allora in tutto But questo. look, oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Che era lui che voleva portarci magari via da nostra madre. E Michael, quando lei ha detto ti could you uccido era finish up the riferito storage a room and lui. then just close up? Cioè, è la cosa Yeah, più sure thing, plausibile boss che mi man. verrebbe da See you later. pensare. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Sì, ci sta. Vedi? Why Non not? so. We Ma came here to talk to Tessa, Okay. and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh, Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. can't we just wait for her to come back here?
Perché ci sarà anche la I'm tomba di not nostra really madre. excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Where'd that question about our father come from? Non ne ho idea e la penso che sia la cosa giusta. I don't know. It was a weird thing to ask, I guess. Hey, so you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery. Immagino. I know, but I'll be there too. And Michael. I'm not sure I want to drag him into this. Hey, he offered. He wants to be there for you. For me, huh? Beh, chiaro. Well, we need to get the store closed, so go give him a hand. Vuole infilare la chiave del negozio per chiudere, cioè, si sa, è chiaro, posso parlare ancora un po'? You sure you're gonna be okay? Yes, so stop hovering. Starei calma, ti spacco la faccia. Dov'è il magazzino qua? Dove devo andare io? Ah, di qua. Portelloni aperti. Alright. Ciao. I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. Faccio, mi I've dica. got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh? I'm clowning. I don't even know where to begin. What do I do? Yeah, let's start with an easy one, alright? Go to the back of the room and Hai detto che è tell me how clown. many cans of Molto Bene brand tomato sauce Che we ti have left. arriva, Aye aye. Non è colpa mia se ci sono passato davanti, devi stare calmissimo, Leiden. Che cacchio devo fare che non ho mica capito? Dimmi che devo fare, scemo. Remind Questo è me where I'm Jimmy. going. And, what am I supposed to be counting? Back of the room. And we're looking for Salsa di Molto Bene pomodoro. tomato sauce. Salsa di pomodoro nel retro. E sarà questo il retro? Non mi sembra salsa di pomodoro. I wonder what's in that box. Non possiamo aprirla. Why are you laughing? I was just remembering the time Allison and I opened up a bag of flour and threw it at each other's faces. Mi We sembra called giusto. it a summer snow fight. Battaglia di We palline made a neve estiva. gigantic mess. Marianne was pissed. Ok, suppongo che qui non ci sia il pomodoro. Qua c'è del bicchiere di You vino. know, when you think about it, glass is really just tortured sand. Huh. Have you been sniffing the spray paint, Tyler? In effetti, cioè non ha torto né uno né l'altro, quindi non mi sembra salsa di pomodoro. We could use some of that at the house. Maybe I should pick up some for Allison? Why am I standing here looking at this? Magari ha un certo ruba tutto, ma come? No, che poi dopo lui si piglia male perché ci vuole provare con nostra sorella, ma non può perché noi abbiamo rubato. Why am I standing here looking at this? Sì, anche perché palesemente non è salsa di No, pomodoro. that's not it. Cioè, penso che sia wonder abbastanza what's in chiara that la salsa di box. pomodoro. Però voglio fissare tutto e quindi questa sarà molto bene. Molto bene. Mi piace I wonder what's in that box. molto Hold bene. on. Let me count this. 14. There's 14 cans of Malta Bene tomato sauce. Molto Ok. buona. Molto about bene. Man, I'm so good at this. That was easy. Adesso I fa. need you to count the bottles of Fitta alla bleach for me. schiena. Bisogna. Conti i flaconi di candeggina per me. And where are they at exactly? I thought you had this in the bag. Okay. I'll give you a hint. Sono qua? Tessa puts the heavy stuff near the door on the bottom shelves. Alright, I think I can work with that. Questa è la porta, sì. Flaconi di candeggina. Sono quelli bianchi saranno. Quindi ti direi 6.
Sì, quelli rosa sono 6? diversi. All right. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Andiamo. È stato un lavoro impegnativo, lo so. Dimmi tutto, caro. What's up? I need your opinion on this masterpiece. Ho fatto un disegno. Is Ah. that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Che bellezza, c'è margine di miglioramento, le proporzioni sono tutte sbagliate. C'è margine di miglioramento. There might be a little room for improvement. Ouch. Hey, I just said a little. That means it's mostly good. Man, E dai, ci sta. I pour my heart out into this, and this is what I get? Cold, Tyler. Ice cold. So, Sì, this is what you're up to addirittura. while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker. I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? Se te sei un I minchione. just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game Mister today. Multitasker. Jimmy, Alright, vuoi chiamarti anything else così? you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Cosa ti devo Hey, Can controllare? you count how many plushies we have in that box over there? Peluche. Nella scatola laggiù. That box over there. Are you gonna make me beg for specifics? Tempting, but no. See that Bible study poster? Ci sta on the provando con wall noi, over non there? con nostra sorella. That's where you should be looking. Ah, you're too kind. C'era un poster della Bibbia. So, Oddio, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma suppongo che sotto a quelli ce ne siano altri perché sono sollevati. Quindi direi 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sì. you've got about 11 left in that box. Un po' inquietanti, tra l'altro. Did I get it wrong? Michael? È andato Michael è morto. Ouch, what the È fuck? sus. Hey, sorry. It was just too tempting. Adesso scopriamo che ci sta provando con noi e non con nostra sorella. Ci starebbe, eh? Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Cacchio, è complicato. No! Oh, damn it. Gotcha. È stracomplicato, stai scherzando? Dove è Oh, andato? come on. Is that all you got, Ronan? Just you wait. I've got a Dove è strategy. andato? Io Oh, non lo yeah? vedo. We'll see. Sono infame. Ho capito, ma se non ti vedo... Ah. Che fastidio. Ah, Oh, fottuto. So is this a Dai, typical work vieni day for you? fuori. Nah, Te I magno la usually don't faccia, have te such magno. good-looking company back here. Dai, Oh, so I'm good looking company, huh? Yeah, well, don't let sta it get to provando your con me. head. I'm still destroying you. Bastardo? Cazzo. Gotcha. Ho preso di nuovo. Cambia, cambia. One more hit. and Oramai è you're il out. nostro. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. Non mi fa sparare. Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys gonna like sell them? Nah, supplier made a typo on Becky. Any Quindi? of 'em. Cool. No harm, no foul then. Se non esce io non posso sparare, scusatemi. Ma colpiscelo! Che fastidio! Boom. Boom! Adesso limonate duro.
Oh. Minchia sugli occhiali, che Man, you're fastidio. good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay. I'll need to finish this inventory thing real decisamente. quick. Your sister's probably done already. Here. Let's hit the bitch's grotto. Ah, The ah. what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. Comunque ha detto che siamo attraenti, ci sta palesemente provando con noi. Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah. That's the È il hot prete priest who sexy hosts che tiene Bible lezioni study sulla with Bibbia con Tessa. Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages. But Ok. he is very, very hot. Shit. So che non Yeah. voglio saperlo davvero, ma I lì c'è remember uno him from when questo. we were Prendilo. kids. Prendilo. That's Father Batista. Prendilo. Yeah, he's got that silver fox thing going on now, see? Yeah, yep, I see it. Is that Ciapa, a ciapa. mangy muskrat? È un collezionabile, ciapa su e porta qua. Yikes, that's unsettling. Sì. Carino che hanno... Oh, hey, see that container? Che guerra, for che you. guerra. Huh? Guarda, It's the trout I caught yesterday at the buzzard hole. Grilled it up with my world-renowned non marinade. si tiene il frigo così tanto aperto però. Oh, wow. Thank you. World-renowned marinade, huh? What's in it? A magician never reveals his secrets. In effetti. È carino, ci sediamo? Tanto nostra sorella oramai è andata, no? Ci prova con noi a posto, che se ne frega di nostra sorella. I'm surprised Tessa let you hang this up. Yeah, she hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the Vabbè, customers, allora. she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these No, questo people. volevo sapere qua c'era Here's scritto. the thing, I don't. Opening the mines of this town will be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. Mi sarò So I'm always in sbagliato. Juneau working with Arbiter. JC. Meeting new people. I gotta make my shit happen for me. Because no one else will. Right. I feel you. Ah, c'è sta... Ci sta, I hope this Tyler, isn't ci too sta. personal, but you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? Io non I lo mean, so, assuming you're non farmi into rispondere. guys, which I guess I kind of did. No way. You like Duplex No Duo way. too? Yeah. Però dovevo Allison got me into rispondere. him. We were supposed to go to a show in Juneau a few months ago. And what happened? Perché non ci siete You ever heard andati? of moon rocks? We took 2 hits before going to the show, and that was it. Our feet couldn't find the floor. Not our finest hour. And I'm done. Quanto vicino? Parliamo. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the sì. OG Ronin? Il Ronan I was originale. born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it Non was. ci ha mai detto, però ero io, lo so. Why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, Beh, it's fine. non penso She che sia asked un me problema, first. anzi. Yeah. Cioè, figures. da quello che so, vi That lady is limonereste duro su thorough quel and she divano, loves quindi... you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad he trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Perché neanche tu eri? But you're not too bad yourself. I try Ah, not to, ecco, era tradotto especially sbagliato. around guys I'm trying to impress. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. I know. I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. Ci sta, You have Attenzione. no idea how life-saving
a chosen family can be. They pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Certo, adesso Sure. qualsiasi cosa, quindi sta Why dalla do you nostra care so much parte. if I move to Juneau? Look, like I said, I want to get to know you. Perché vuole Because I'm just that pigiare. fascinating, huh? Certo. Honestly, yeah. Guarda com'è You tutto might be one of a tenerino. kind, Tyler Ronan. Ci sto, ci sto. Well, golly gee, Michael. Porca di I quella think you're trottola mi è swell appena too. venuto in You're the mente cat's una pajamas. cosa. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't open with my best, right? It's cool. So, Chi di voi I'll do more of those conosce if I get to know Life you is better. Strange? For O ci ha sure. giocato o If sa that's come something ragionano you'd be gli interested sviluppatori in. di questi giochi. I might be. Che sono gli stessi, Tell me why Life is Strange. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting Per for you two un'ora dum-dums to adesso, come solite back. donne, guarda. Are you guys ready to go? Mm-hmm. I think Io ho we've giocati done about tutti. as much damage as Jimmy, we sai can back bene here. cosa succedeva, vero, in quel Let's gioco? Noi trovavamo di nuovo una nostra carissima amica e nel frattempo flirtavamo con un tizio, no? E alla fine cosa è successo? Non ti sembra molto simile? E quindi ho il lapsus e guarda sti due, sono degli idioti. Here we are. Sì, per due Thanks for letting me assolutamente. hitch a ride over. No problem. You sure we Adesso can't non drive so you cosa back? succederà. Nah, Io adesso you're come like adesso stretching my non ho legs. dubbi su chi, It isn't far. se dovessi scegliere, perché But anyway, can't put the wind in a bottle. per me è più importante Alright. la sorella. Senza dubbio. Quindi Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Look for a big crooked tree. You can't miss it. lei non è per niente Gonna go pronta check ad in andare with sulla my tomba di nostra madre, che la incontreremo Good sicuro. luck. For real. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries. Sono solo due auto, quindi questa è l'auto di testa, buchiamo le gomme? You know. I promise after this we can chill at the house. Cool? Dritto all'albero storto? E quell'albero storto sarebbe l'albero grosso? Poteva dire albero grosso, cioè sono tutti uguali? So, No, albero do you ever storto. come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, È what? probabile. Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all since the funeral? No, Fa un po' strano un cimitero fatto così, però. thankfully. Cioè, non vedere... Cioè, sì, ce ne sono tante, ma è proprio come... Ehi, ricordino. Our mother made us come here all the time. It was so weird. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No, it's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes, even if you can't see them, they stay with you. In here. Always here. Mom? Always. È molto molto She loved triste. us. A lot, but E sometimes se it was nostro like leaving padre us in the fosse dark. Do you morto... think she was just really scared of losing us? Maybe. Yeah. But I don't know. I mean, most parents are scared of losing their kids. Cioè, magari è tutto molto più profondo. Nostro padre è morto per qualche motivo e quel motivo, per qualche altro motivo, voleva noi. Chi sono i Tringhit? È andata perduta. Qui sotto ci sono due esempi. Estrani di amore e violenza che continuiamo a mostrare. Ok.
potrebbe essere che salta fuori un po' di lore del cacciatore matto. Piangere chi è andato nell'aldilà, come l'amore in grado di tenere. Morti in un acro, i corvi manifestano amore. Grazie nei confronti del clan delle acque. Allo stesso modo, quando un corvo muore, le acque offrono il loro supporto ai corvi. Il cacciatore matto aveva un'aura molto da corvo. Dopo la funzione, usanza che i membri della metà opposta confortino la famiglia in lutto con gli sono i fazzoletti del clan, per raccogliere simbolicamente le lacrime della persona in lutto prima che cadano a terra. Dal confronto. Ciao Dan, ben arrivato. Come va Dan? Non ti schiantare con la mia emote. La vita, la festa dei 40 giorni si celebra 40 giorni dopo aver reso omaggio al defunto. Vedono che tradizioni recenti, i membri della famiglia organizzano un pasto condiviso con un piatto di cibo che viene bruciato per nutrire e confortare lo spirito di chi se n'è andato. Un anno dopo si tiene il QX Potlatch, una cerimonia per osservare il lutto e poi celebrare la vita del defunto. Viene organizzata dal clan del defunto. Se per onorare il membro del clan che è morto, una cerimonia tradizionale, mostrare apprezzamento e ripagare il debito maturato con i membri dell'altra metà che hanno supportato il clan in periodo di lutto. Ok. Sicuramente questa fa parte della lore del cacciatore matto e della trama che è andato a questo gioco. Però al momento non la sto cogliendo. Oh, un cervo. Ciao cervo. Ok. Here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Che ripeto, è un albero grosso. Chiamalo albero grosso, non albero storto. Well, I've done inventory with him before, so... Wait, is this the one we called Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarl's Branching? Total missed opportunity. Stronca Guess we weren't deficiente. hip to basketball back then? Perché mi fa vedere CeeLo questo? Green. I remember it going Avete all finito di the way parlare? Devo esplorare. Everything does when you're 4 feet tall. Guess again. Ah no, perché stiamo cercando la tomba adesso. Ma sì, ma mi immagino che ci sia una persona viva di fianco, scusatemi. La butto lì, This might take a while. Eccomi di ritorno. Bentornato, Baffo. Stiamo cercando una signorina che è andata a salutare i genitori al cimitero, no? E mi sta facendo leggere le lapidi. Però... De Leon. That's the one. Come Don't tell me we missed her. Cioè, io mi immaginavo di trovare una persona in piedi di fianco alla tomba, diciamo. L'aquila. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. Mi guardo anche questo. Tra l'altro vorrei far notare come è l'unica con i fiori praticamente questa. C'è un ricordo. Ricordo. You really have to go, Eddie? No, io non l'ho visto fra le tombe, dai, non dire. Stavo cercando una persona viva che era andata a vedere una tomba. È diverso. Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of Aquila era us qua are sopra. exactly eager to relive what went on behind that gate. So. Signora Aquila? Sta camminando su No, delle I said we tombe? didn't Sì, have to mi visit scusi. the grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. Eccola lì. Scusi, lei, Aquilietta. Io sono convintissimo che l'aquila è la rappresentazione dello spirito di nostra madre, mentre il corvo è la rappresentazione dello spirito del cacciatore matto. Devo capire se è un'entità o se è una persona reale il cacciatore matto. E gente, lascia stare che io ho un'amica che fa il compleanno quel giorno. Non l'ho mai festeggiato perché pretende che si vada da lei a festeggiare. Sono tutti cattolicissimi. Falla fuori. Mi sembra un po' eccessivo, Jimmy.
Un po', magari no, mi sbaglio, però... Io però voglio trovare la tomba di nostra madre adesso, scusami. Salazar, serpe verde. Questa tomba è fatta molto bene. Lost in the chaos of history. What's that mean? Not sure, but Michael should know. Per onorare coloro che non sono più tra noi, il Comitato di Conservazione della Cultura Tlingit e la comunità di Delos dedicano questo monumento a un'eterna connessione tra le generazioni passate, presenti e future. Possa il ricordo del nostro caro defunto non perdersi mai nel caos della storia. Possa questo essere un luogo di riposo per i nostri cari che sono andati in al di là. Possa il nostro eterno amore curare le ferite dei giorni passati verso un orizzonte più luminoso. Cestino. When did Michael's uncle die? Last year. It was really hard on him. He's still feeling it. Long time no Dice see. Trump. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. Scusa, non dovrebbe esserci la tomba di nostra madre qui da questa parte, mi sono perso qualcosa. So, how are you, Fammi sedere. holding up? Everything's such a mess. I thought we'd almost be done packing by... Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. Molto So, bastardo. can I help you guys out somehow? So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types Era like a lui? T-Rex and never leaves his Come recliner? un T-Rex è sulle radici sotto la poltrona. I think I'm getting the picture. Not yet, you aren't. As grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't. Questa è una gran bella cosa. Not many of those out there. You and your uncle were really close, huh? Mi sa di sì. Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Tlingit. Spent more time with my Ok, uncle lui and è my dad. Tlingit. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle Noi però William for saving me from a siamo muffin Delos. top. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. Sì, I plan to hit you infatti. both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Tlingit-style salmon with pepper and saffron. No, I'm promising that. Beh, Fortune beh. favors the bold, goes double for food. Però dobbiamo continuare a parlare. No, 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 ho sbagliato Talk to you later. tasto. You bet. No, no, no. Devo continuare a parlare. Continuare a parlare, siediti. So, how are you, how's it going? Hey, can I ask you something about this place? Yeah, shoot. What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos Esattamente of history. quello. That was Uncle William. Ok. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy, you just dug up our ancestors. That shit happened a lot. È stato fatto molte, molte volte, Yeah. quindi sì. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. Adesso dirà, ma non mi infastidisci I'll mai. stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Ok, Talk non to you abbiamo later. più niente da chiedere a You lui. bet. Quindi esploriamo. To So, six. how are you, holding up? Ian Thomas Everything's Collins. such a mess. I thought we'd almost be done packing by now. I'm so ready to put this place behind us. At least Mr. Posso Hollywood leggere Handsome senza over dover there is good camminare company. sulle
Funny how you never mentioned what your brother looked like before he got into town. Oh, I just thought I'd surprise you. Ho sicuramente qualcosa da fare qui. Cosa mi hanno fatto una domanda? She's always been jealous because I got the looks. Yeah, but I got the brains. So. In Oh man, effetti. you two are such a pair. Vabbè, fino lì. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Yuna's gonna seem real boring after all this, huh? Boring sounds Di qua ci sarà la tomba di nostra madre. binging terrible shows while my amazing. Do you È remember entrato così where she in is? calma. No. I mean, for what it's worth, I remember staring at the water during the funeral. Oh. Allison, please. I'm not going. Allison, come back. Yeah. Lì c'è I testa, hope that this would be compenso. easier than last time. Totally gone. At least this time no one's Però qui c'è una anything cosa un po' away. I'm inquietante. holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? Posso I wonder if interagire? we could see that. Doesn't hurt to check. Quanto è veloce sei arrivata? I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. Ah sì, perché noi alla polizia, cioè noi Tyler, ci siamo incolpati che abbiamo ucciso nostra madre, ma in realtà è stata Allison I really wish che è corsa per difenderci. E non abbiamo mai detto a nessuno. Look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. Hanno già i ricordi sballati. They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but I don't think so. Well, I know È un so. caso che sia Thinking qui? about it got me through the rest of the day. I'll be back soon, all right? Promise. But I'm gonna come see you every week, and we'll talk with our voice every day. But I'm gonna come see you every week. Allison ha and we'll promesso talk di with fare our visita o Tyler ha I'll be promesso back di soon, all tornare? right? Promise. Secondo me è Tyler che ha promesso di tornare. Devo vedere se c'è un qualche indizio qui. Che faccino che hanno questi pesciotti scolpiti. Non che questo mi sia molto d'aiuto. Tra l'altro guarda qua. Giochiamo sulla neve. Ui! Croc 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 croc. I'll be back soon, all right? Promise. Chief Brown's gonna Ho take scelto care questo of ma you. non ne sono sicuro. We'll be okay. You'll see. Kids. I'm sorry it took me so long to come back. I got so caught up in everything that You really don't have to explain. I understand Non what andare you in giro were a going caso through però. Are you ever gonna let me finish my sentences? now. Maybe someday, but not Ma today. non oggi, ma non è questo il giorno. You think Snowball still lives in there? Snowy owls only tend to live about 10 years. Oh, rest in peace, Snowball. Oh, uova. Non avevo capito cosa stessero guardando. Un altro ricordo? Lì. Permesso, scusa. Carol Browns. Man, I forgot how hard Marianne took it when Eddie's mom died. Well, we were only 4, but Ok, è la madre di she lost all her nostro only zio. friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know? It definitely didn't help, but no. It was years later. Adesso tanto andiamo a parlare con Tessa. Tanto è lì, è scriptato che ci chiacchieriamo.
Nel 99, infatti, è tanto tempo prima. Sto tergiversando un po' la chiacchierata con Tessa perché voglio esplorare tutto il possibile. Non era qui. Non è lì sopra, Tessa. Allora vado prima di qua. Ty, Dica. This is it. Right. yeah. God, I think I need a second. I'm gonna have a look around, okay? I'll be right back. Yeah, all good. Perché è qui nostra madre? Io mi immagino che Tessa sia davanti alla tomba di nostra madre in questo momento, però. She's gotta be here somewhere. C'è scritto Mary. Not this one. Still not the one. Posso prendere un badile del fertilizzante? No? Ok, niente. È lì sopra che dobbiamo andare, è palese. Non è palese. Niente, sono scemo. Allison. Is that her? What the hell was going on Sí. with you? What broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Tessa? Kids, I wasn't expecting to see. What are you? Ah, che faccia incazzata che abbiamo. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? Incazzatissimi, guardali. Adesso la sbranano. When we pass on, our Jimmy, tu graves devi are andare all live, vero? anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to... Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her, and the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us, until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. Minchia, If she just settled down with someone instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Cazzo è? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Sì, sì, Tessa. oramai. Testa, non nasconderci All più I niente know di meno. is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry,
kids. Avresti potuto fare di meglio. I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back E devi your anche dire mother, che sei I consapevole would. che I non don't serve a deserve niente. your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. Si è salvato in calcio I d'angolo. prayed for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Si è salvata Thank proprio in you. calcio d'angolo. Tessa, I know the last couple of days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Ci sta. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Non ne sono kids. convintissimo, però. I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. They're gonna be Ci cooking sta. a cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. Adesso salverà perché stiamo cambiando scena. That was something, huh? Yeah, it was. I had pretty much given up. Allora, io vi ringrazio ragazzoli per essere passati. Adesso andiamo a raidare il buon Jimmy Gentile che io ho già ciulato abbastanza tempo. Jimmy, tu non sei qui, sei partito. No, tu sei qui, stai lurcando. Jimmy, sei partito con la tua live? La fai? Jimmy? Sì, ok, la fai perché sei on air. Allora, perché mi ha aperto Discord? Non volevo aprire Discord. Abbiamo scoperto un po' di cose, ci siamo riappiccicati Fall Guys, ci siamo... Sì, sì, Jimmy è su Fall Guys, ragazzi. Ci siamo riappacificati con un po' di persone, con nostro zio in primis, che è quello che davvero ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre seguito. E questo è bene. Con Tessa siamo abbastanza incazzati, però la scelta di non odiarci a vicenda, o quantomeno noi non odiare lei, penso che sia la scelta più ponderata. Ha agito male, ma lo faceva in fin dei conti per del bene, non lo so. Non lo so se la scelta che ho fatto di perdonarla sia giusta o meno. Più che altro Allison era pronta a perdonarla. Forse. Diciamo che è meglio avere più gente intorno. Però non lo so, conoscendo gli sviluppatori potrebbe finire tutto a merda. Che gli si dice? Devi vincere almeno una corona. Quante corone pensate che può vincere Jimmy? Una corona? 3 corone? Perché gioca a Fall Guys, l'ho visto. Vinci per noi. Diciamogli vinci per noi. Così è spronato a non poter fare schifo. Dai, diciamogli vinci per noi. Alla prossima ragazzi, ci vediamo domani sera. Non so se continuo ancora con questo, lo lascio per mercoledì sera. Rimanete connessi e lo scopriremo. Buona serata, bellissimi. 0 corone.
Certo che vale.